Hello, hello, everybody. Good afternoon. More people connecting. Okay, testing audio. Hi, everyone. Welcome to the Maker Day Brasil. The new headset is already working. So I'd like you to put your thumbs up to let me know if you're listening to me well. Se vocês estiverem me ouvindo, coloca o thumbs up aí para mim, por favor. Okay, excellent. It's okay? All right, welcome everybody to the third edition of the Maker Day Brasil. Vou fazer essa primeira apresentação, esse primeiro momento em português e inglês. Eu estou vendo alguns rostos familiares aqui, então eu sei que a galera está toda preparada para ouvir inglês. Tenho teachers com seus grupos aqui também. Teacher Carol Amazonas, eu acho. Teacher Soraya Moresi também está participando conosco. Vamos começar mais um workshop na terceira edição do Maker Day Brasil. Chegamos ao número de 76 online workshops. A gente está trabalhando desde a quarta-feira. O Maker Day Brasil acontece hoje, como o nome diz, no Brasil inteiro, mas aqui no ICBEU Manaus a gente já vem fazendo workshops desde a quarta-feira. A gente, para quem tiver interesse, a gente tem um website, www.makerdaybrasil.com. Vocês podem entrar no website e acompanhar o website. Nós temos muita coisa boa vindo por lá, muitas informações. O Maker Day Brasil acontece hoje no Brasil inteiro, mas tem muita coisa boa vindo no futuro e vocês podem ficar antenados através do nosso site, makerdaybrasil.com. Essa é a primeira edição do Maker Day Brasil online. Nós não poderíamos deixar de continuar com esse projeto hands-on, levar esta ideia hands-on para o Brasil inteiro, mesmo nesse período de pandemia. Então, a gente decidiu trabalhar no online. O Maker Day Brasil acontece em 24 cidades, são 24 centros binacionais participando. Então, não é só o ICBEU Manaus, a gente tem workshops acontecendo no Brasil inteiro. Então, são muitos workshops mesmo. Como eu falei antes, nós chegamos ao número de 76 online workshops. Nós gostaríamos de agradecer à Embaixada dos Estados Unidos. Esse é um evento patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos. E gostaríamos de agradecer também Dani por estar aqui conosco. Dani is going to be presenting in Portuguese, and half in Portuguese, half in English. Dani, thank you so much for being here with us. I'm going to tell you a little bit about Dani, okay, before we actually start the workshop. Just give me a second. I have some issues here. A gente gostaria também de agradecer a Nat Jill por ter nos presenteado com a presença da Dani conosco hoje. Muito obrigado. National Geographic Learning está aqui conosco. Gostaria de agradecer também a toda a equipe do Makerspace do ICBEU Manaus pela companhia, pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo em todas as transmissões. Avisar para vocês também que nós estamos ao vivo no YouTube e que esse workshop vai ficar gravado para quem quiser assistir novamente ou quem sabe indicar para algum amigo para assistir esse workshop. Bom, sem mais delongas,
Dani is an experienced teacher of English to speakers of other languages with a demonstrated history of writing, editing, teacher training, and innovating with Maker education. A background in art and illustration waves its way into her work and fuels her passion for empowering teachers and learners by bringing the maker movement and creativity to English language teaching. Lembrando que a gente está dentro do Makerspace, com uma energia maravilhosa aqui no ICBEU, junto com a Dani. Dani que trabalha com o Maker Movement, movimento esse que surgiu nos Estados Unidos e vem hoje para agregar muito mais para a gente. Dani, thank you very much for being here with us. Thank you. It's a pleasure. Muito prazer estar aqui com todos vocês. Tudo bem? Está me ouvindo? Certinho? Yeah. Meu português é mais ou menos. Eu vou falar um pouco em português, um pouco em inglês, mas vai conhecer meu sotaque agora. Eu sou dos Estados Unidos, estou aqui em Brasil por 5 anos. 6 anos agora. Eu acho que sempre foi uma maker, mais ou menos. Eu era uma daquelas crianças que gostava de guardar qualquer coisa do reciclável para construir uma casa para as bonecas ou uma nave para espaço com isopor. Meus pais, I drove my parents crazy, ficavam meio malucos comigo, mas deu o espaço para mim criar, conhecer. Eu queria compartilhar mais dessa paixão com vocês. Eu vou começar com um desafio para vocês fazer primeiramente sozinho, mas depois com ou parceiro ou com um grupinho. Então, se quiser começar já com breakout rooms, pode fazer isso. Mas eu vou explicar, é bem fácil. Pega qualquer objeto que está perto de você. Eu tenho aqui um boneco, eu tenho um tubo, qualquer coisa. Veja o que vocês podem fazer com os dois junto para tentar mudar a direção de uma força, talvez a força de gravidade. Não sei, essa para brincar é ver a possibilidade desses dois objetos juntos, okay? See what you can do together with these two, change the direction of a force somehow. Depois, quando fica brincando um pouquinho, tem algumas ideias, se junta com outra pessoa, ou outro grupinho, veja o que pode fazer juntos, mesmo se vocês não estão no mesmo lugar presencialmente, talvez pela câmera, pode inventar uma coisa para conectar seus objetos para os objetos da outra pessoa, para fazer, sei lá, o que vocês querem inventar. Uma coisa com movimento, essa é a única regra. Movimento é lots of play, pode brincar com esses objetos. So maybe we can have some breakout rooms and... Okay, Dani, how much time are we going to give them? 5 minutes or less, yeah, like 3 to 5 minutes. Okay, yeah, so I'm going to divide you in breakout rooms in trios, okay? And you have 5 minutes to collaborate. So here we go.
Okay, breakout rooms are closing in 20 seconds. 20 seconds, all right. Okay, I think everybody has already returned. Ok. Ok. Como foi? Deu para inventar uma coisinha, talvez uma catapulta, um objeto? O propósito é brincar. Essa oficina vai ter bastante ciências de físicas, mas de verdade eu não conheço muito da física, mas o segredo principal dessa oficina é de brincar. You can learn a lot by playing, and that's what we're going to do in this workshop. Aprender brincando. Vou compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar a ideia que essa oficina tem. Quem já fez uma reação em cadeira? Você já fez? Talvez pode dar um thumbs up. Essa é uma coisa nova para vocês, uma coisinha talvez com dominós, com um brinquedo, talvez um carrinho, bola de gude que cai, bate outra coisa, acontece uma reação. Eu vou introduzir para vocês um tipo de reação em cadeira que é bem complicado, mas para dar inspiração para a gente. Essa é Rube Goldberg Machine. Rube Goldberg foi uma artista durante os anos da século de 18, no, the 1800s, I don't know numbers in Portuguese, 1800s until 1970 he lived. 18. Yeah, 18, yeah, but it's the 19th century, so I get confused. Anyway, he was an artist. Ele desenhou bastante desenhos assim, com as máquinas bem complicadas. Essa máquina aqui é para limpar a boca do homem enquanto ele está comendo sopa. Dá para ver cada parte que ele mexe com a mão, se corda, mexe também, vai outra coisa, que faz outra reação. Essa é muito ridícula, só para dar risada esses desenhos. A coisa interessante dele, ele nunca fez, ele era um inventor, ele estudou engenharia, eu acho, mas ele nunca fez uma criação dele, ele só desenhou. Mas the legacy that he passed on lives today. Tem um movimento enorme com o nome dele. O nome dele ainda fica no dicionário como adjetivo, Rube Goldberg, a Rube Goldberg Machine, or that's a Rube Goldberg device. Agora é um hashtag nas redes sociais, pode ver qualquer lugar no YouTube, no Instagram, bastante pessoas brincando no mesmo jeito para fazer uma máquina assim. Uma máquina, eu acho que as únicas regras do Rube Goldberg, se não me engano, é que tem que ter pelo menos 10 passos, tem que fazer uma coisa, have a task to do. The task could be open a book, open a door. Most recently, it was to drop some soap into your hands during the pandemic to remind us to wash our hands. Esse era desafio para toda idade, para fazer uma máquina assim, para cair uma sabão no mão da pessoa antes de lavar. So, just to get some ideas, eu vou mostrar uns vídeos para inspirar vocês. A gente não tem tanto tempo de fazer uma coisa tão enorme como vai ver nos vídeos. Essa precisa muito tempo, mas a gente vai fazer passos. Trabalhando em equipe, eu acho que vai ser bem mais fácil para a gente colaborar, brincar juntos, ver o que a gente pode fazer. Essa aqui é uma...
muito legal assistir, mas essa demorou bastante tempo para criar. Ok. Depois vou mostrar uma que eu fiz aqui no meu apartamento. Foi bem aqui no meu lado. Eu tirei faz tempo, mas eu vou mostrar o vídeo. Essa também foi bem complicado. Ups. Aqui. Mas tem menos passos. Eu acho que não chegou até os 10 passos. O objetivo daquela máquina era só para abrir um livro. Eu fiz com clipe de fichário, barbante, bastante outras coisas entre eles. Eu vou introduzir alguém que é famoso no YouTube para fazer essas criações. Ele é bem popular com crianças, mas ele pode ensinar a gente também. Ele vai mostrar uns segredos de como fazer. O vídeo vai ser em inglês. Eu queria que vocês que falam inglês escutem para o que ele fala sobre os segredos, quais são os segredos dele. And I might ask you a few other questions about that. So what are his secrets that he would like to share with us? Okay. Hi. 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 Hello. I forgot what I was going to say. Do you want to make your own machine like Jiwi? Let me show you a few of my secrets. So we'll put a screen up on the screen that says balls, and I'll say balls. Balls. You can use... Try again. You can use marbles, or sports balls, or fruit, like this orange, or maybe a Christmas ornament. Basically anything that rolls. Tracks. Any surface can become a track for your ball to roll along. People love watching things fall over. That's why dominoes are cool, and books, and chocolate. There's lots of places you can make machines that don't involve drilling big holes in the wall. For example, a ball can roll off a table and into a cup. 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 Machines also take a lot of testing. My favorite secret is play. And that means you can take anything and just see what it can do. For example, here is a boring roll of tape. But what else can it do? Well, obviously it can stick to things, or it could roll along things, it can go on top of things, things could go through it. You can stick things to it, like this marble. Now what will happen when it rolls? And once you've learnt all about the cool things this seemingly boring roll of tape can do, you can think about how to connect it with the other things you've learnt and make it into one big machine. Now you're ready to make your own machine, and we want to see it and share it with all the other Genius Machines fans. Okay. So if we were in an English class, I would ask you, so what are the things that he said? But for time, we'll just review it. He talked about balls, any kind of ball, and I'm sure you have something that rolls. Even if it's not a ball, I'm sure you can find something around there that rolls and that transfers energy to something else. Então, bolas, plano inclinado, tracks, any kind of tray. I have these pool noodles that I cut in half, and mine have a little hole in the middle. Maybe yours don't, and that's fine. But paper tubes are wonderful tracks, and I like how he used the books. Até livro pode ser plano inclinado. Tem bastante coisas que pode inventar. Dominós, talvez você não tenha os dominós especificamente, mas livros, até chocolate pode ser legal, qualquer coisa que cai e transfira energia para outra coisa. And a surface, superfície, pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, pode ser uma parede, como eu fiz
só que essa é mais difícil. Eu usaria essa vez uma mesa. And his favorite secret, and mine too, is play. O segredo mais importante é de brincar. Por isso a gente começou com esses materiais para brincar com eles e ver o que eles podem fazer, como ele fez no vídeo. Eu vou encorajar vocês também a fazer essa em equipes. Eu sei que alguns de vocês estão presenciais, vai ser legal trabalhar junto. Alguns de vocês, eu não sei se estão em casa, assim vai ser mais legal trabalhar em uma equipe, mas cada um vai fazer uma coisinha diferente na sua casa. Eu estou aqui para apoiar. I'm not an expert in physics, but I know a lot from playing, and I can maybe give you some tips if you get stuck. And maybe if there's anyone who needs a little bit more support, se tiver alguém que quer mais apoio, pode ficar aqui comigo. Eu posso mostrar uma reação em cadeira bem bacana, bem fácil fazer, que precisa só uma coisa como copinho de plástico, um bloquinho, e um palito. Eu tenho abaixadora de língua, pode ser palito de sorvete, uma coisa assim, a stick and a cup, or a stick and a block, something like that. And if you're not sure, stay with me anyway, and we'll figure something out together. But the rest of you, I think this will be a great time to start playing, because we don't have a lot of time to make a huge invention, but I think we have enough time to play and see what we can come up with. And I'd love us to share those after. Okay. I don't know if you can see that, but some of them have already started building some things. Not all of them are with the cameras on, but the ones which have their cameras on, it's clear that they have started building some things. Tem uma pergunta. Sim. I have a question. Is there a minimum number of items that you have to make it fall? For official Rube Goldberg, I think it's 10, but I didn't do 10 and I took 10. hours. No, but don't do 10. Don't do 10 because you won't. Yeah, do 2 or 3. I have 4. Okay, perfect. Yeah. No, there's no minimum for us. Absolutely not. 10 is really hard. I've tried it, and it's really hard, and especially when you have a purpose, like when you need like to open something or to close something. Exactly. It makes things a bit more challenging. Exactly. If you're not sure where to start, just start with 2 objects, start playing. Se não sabe onde começar, só comece brincando. You can also think of a task that you'd like to do, although that's going to be more complicated. If you don't want a task, maybe you just want your task to be the ball to fall in the cup, and that's fine. Uma coisa que vem me ajudar é começar com os trails, criar um trail e começar com as bolinhas para fazer a bola rolar no trail. E aí pensando nas próximas tasks depois, o que eu posso, o que eu quero que aconteça agora, facilita um pouco. Isso mesmo, essa que eu comecei eu só tinha em mente, eu quis usar essa. Eu conectei na parede, brinquei, ok, dá para colocar outro? Dá. Ok, agora dá para cair no copinho? Dá. Agora não dá, vou tentar de novo, foi assim mesmo. Yes. Eu estou muito curioso para saber o que eles estão planejando. Eu tô vendo um balão ali, eu acho. Parece bem legal. I think there's a teacher Lucas, with a camera check on. it out, Teacher Lucas. I'm showing you their projects. Okay, so there is a teacher, she's showing the project. Deixa eu dar uma aula. Then we have a person here that he's a part of our team. Yep. David's with Claudia, and he knows the physics behind this experiment. Yeah, he works. He studies physics. What is it that you actually study? I'm an engineer, Electronic engineering. He studies, so he knows the physics behind the project. So what happens here is that you want to show? Ball, yes, I have this ball here, and then I put this ball up at the. Can you hear him? Yes. Yeah. Can you hear me? So what's the name? A ruler. No. The ring.
Track. The trail? The trail? Yeah. Yes. You put the ball like this, and then you have two kinds of energy. Right. You have the Kinetic potential and energy, potential. the Yeah. high energy, and then when the ball drops Rolls. like this, you have the kinetic one. So the ball keeps to this energy, transform this energy into another kind of energy, you know, Right. like this. My favorite thing is Pode falar português. Yeah, Em português. Então, tem dois tipos de energia, né? No caso, energia potencial, que essa bola está armazenando, e quando ela se transforma, ela entra em movimento, essa energia potencial, ela se transforma em energia cinética, e, consequentemente, aqui embaixo, quando ela chega no final, a energia potencial é zero e a energia cinética é máxima. Ao contrário de quando está aqui em cima. Porque quando está aqui em cima, a energia potencial é máxima, a energia cinética é zero, pois não tem nenhuma velocidade. A partir do momento que eu solto a bola, né, a bola começa a andar, que é a energia cinética, a energia de movimento, e a energia potencial, que é relativa à altura, né, é zero. E a partir desse momento, ele já tem uma outra efeito físico, né, que é a colisão da bola com os objetos que estão aqui. Aí tem vários tipos de colisões, colisões elásticas e inelásticas, e aí vai fazendo todos os processos de Chain reaction. Chain reactions, no caso. Yeah, thanks for explaining that. You did it better than I could have. I know there's two kinds of energy, but then the math and then the connection between them is, yeah. That's one of my favorite things to watch, though, is when we have that energy stored up and then we just let something go and then it flies and transfers to another thing. I love it. I like to see things changing and transforming. So especially with the books, the chain reaction with books and dominoes, I get really amazed by those. Yeah. So much you can do with books. I never thought to use books like as a track, just like he did in the video. And chocolate, right? Chocolate, yeah. I wouldn't waste chocolate like that, but you know. But if you're desperate. Yeah. I'm not a huge fan of chocolate. If you're desperate, if you run out of creativity to use things, yeah, why not? Right. Yeah. I liked using my little Star Trek dolls in mine. So this was the one that he was like a pulley. I think he dropped, I forget, he dropped into the cup. It was complicated how I did it in my video, but he was on a string, poor little cyborg. And I think it was Spock that started it. We knocked him off and then he started that chain reaction with the sticks. That's Something one I that can demonstrate easily if people want to see that one. I think it's good to let everyone play and see what they can come up with. Something that I want to try, I haven't tried yet, but it's like using water in a chain reaction, see how it works, but I haven't like come up with an idea of how to use it or how to make it. But maybe in the future. Yeah, there's a lot you can do with the water. Yeah, or maybe I'll get some ideas from what they're making here. Can you see their cameras, the ones that are on? I can, yeah, Great. yeah. Don't do it, Alex. I want to see it. Okay. Danny, can you see it? I can, yeah. Okay. Okay. We're going to broadcast that, so. Yeah. Yeah, ready? Go.
Nice. That was great. I was a bit scared. I thought it was not strong enough. I'm trying to turn on my camera on my phone, and maybe I'll start tinkering and share some things in the video too. There we go. My messy, messy table here. They drop 10 things. Check it out. We have a cannon here. Oh, wow. Okay. Did you see? Carol, Hi. turning up at, yeah, landscape. Oh, much better. Wow. Gabi, can you do it again? I don't know if you can see. It's Just really a second, fast. just a second, Carol. They want to broadcast that. Wow. She pulls a balloon and then. Nice. Awesome. That's one of my favorites. Yeah, you can do that. You can take a cup, you can cut the bottom of a cup, put a rubber band, or even sometimes the elastic of the balloon is enough, and shoot like pom-poms and other things. But that's great with a cannon. Oh my gosh, that's amazing. As you're shooting a ball on them. For boys, that might be fun. For everyone. Knock somebody out with it. Yeah. That's great. How many balls do you have there? All right, do it again, please. And the sound, it has such an echo in that tube. I love it. Almost a gun.
A tua question já foi answered? Alguns times estão em fase final de testes. Legal. Dá para a gente ouvir alguns testes acontecendo. Você tinha um experimento para mostrar para a gente, Dani? Eu posso mostrar uma coisa bem simples aqui, mas agora é só para testar, mostrar. Eu acho que o que eles estão fazendo está bem mais legal do que eu tenho aqui, então essa é mais importante. Eu tenho, se tiver tempo ao bem final, tenho um vídeo com uma reação muito complicada que é muito legal assistir. Só quando a gente terminar, eu posso mostrar essa, mas é isso mais ou menos. Eu queria ver o que eles estão fazendo. Se alguém precisa de apoio, estou aqui. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Existe alguma competição ou algum evento para mostrar isso no mundo? Tem. Rube Goldberg, I think it's rubegoldberg.com. É o nome dele. Você coloca o nome dele lá em Google, a primeira coisa que vai ver é a organização dele. Durante esses últimos meses, eles tinham esse concurso sobre o sabão. Para o ano que vem, eles têm uma com o tema da bala de nerds. Não sei se você conhece aqueles balinhas. Eles vêm numa caixinha para... eu acho que virar a caixinha, os nerds cair na mão da pessoa. Eu acho que igual ao outro tem que ter o mínimo de 10 passos, ou eu acho que é 10 até 15 ou 10 até 20 passos. Tem um vídeo da neta do Rube Goldberg explicando tudo. Mas é muito legal. Eles têm concurso todo ano com os temas. Eu vou mandar o link aqui no chat para quem tiver interesse. Acabei de achar o site aqui, eu vou compartilhar com todo mundo o site oficial, que tem muita coisa interessante lá no site. Eu estou aqui com ele aberto. E aí, para quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer um pouco mais. Posso mostrar o site. Eu estou com o site aberto aqui, eu posso, enquanto eles estão trabalhando nos experimentos em fase final, nos testes, eu posso compartilhar o site. Vocês conseguem ver, Cláudia? Sim. Esse é o Rube Goldberg website. Essa é a neta And dela. there is a contest here. There's also the part for education. You can go as a team. Well, because of the pandemic, I don't think that there's a registration for this year. Well, but the website is here. Let's see what they have for education. Free lesson plans for teachers. O site está cheio de materiais que podem ser usados por professores, mas também por todo curioso, né? É só deixar a curiosidade fluir, acessar o site, e eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente usar na criação. Tem também para quem quiser saber mais, um pouco mais da história, who's Rube Goldberg. E aqui tem aquilo que você mencionou, Dani, sobre o fato de estar nos dicionários, né? The definition of Rube Goldberg. Accomplishing
by complex means what seemingly could be done simply, a kind of Rube Goldberg's contraption. I think of Rube Goldberg a lot when I do writing lessons, surprisingly enough, because if you think about an event that causes another event, cause and effect, it's a lot about that. Even writing a personal narrative. I'm here in Brazil because I had an opportunity to study art in Italy. I learned Italian. I met a Brazilian in Boston shortly after I was in a car accident. That was one of those chain reaction things. I met him after the car accident, became friends. I was like, hey, I learned Italian, why not learn Portuguese? And then just one thing after another led to me moving to Brazil. And yeah, so I think personal narratives, chain reactions, they actually have a lot in common. Writing. So the way we write, yeah. As soon as we start writing, from brainstorming to organizing your paragraph and then putting your paragraphs into a text, right? One follow the others. Como estão os nossos grupos? A gente não deu tempo para eles, né? Eu acho que com o tempo ia ficar mais challenging. Yeah, to do a real one, we'd need like a couple hours, but this is just to give a taste of what you can do. Eu tenho certeza que pela movimentação que eu tô vendo aqui, creativity has been sparkled. Então, vão continuar em casa com certeza. Eu estava pesquisando aqui para saber se tem alguma comunidade no Brasil. É sempre bom a gente pesquisar comunidades mais próximas da gente. Talvez alguma coisa no Facebook, para quem tiver mais interesse, puder se conectar. É sempre bom para tirar mais ideias, né? A gente nunca sabe por onde começar, mas conforme a gente vai vendo outras pessoas criando e usando materiais diferentes, a gente consegue utilizar aquelas ideias, transformar aquelas ideias em coisas que não foram usadas ainda. I have a favorite one that I didn't set up to demonstrate because I didn't think a lot of people would have the blocks, but I'm trying to do it here. I've just never done it with these particular blocks. I had a Jenga set before, but it went missing. Someone walked away with it, but it was really cool. You make these levers and you have all this potential energy with the rubber band. And when you take off the rubber band, it explodes. Like it happens so quickly, you have to film it in slow motion. But I don't have enough. I only have like 3 Jenga blocks that were left over. And these I think might be a little too tall, or I'll have to figure out how to put the rubber band around them. This one right here is an easy one. And I'm not sure if it's— Is that a trail? Yeah, no, this is called a herringbone. And this is what started mine. I think I had this, and then at the end I put a marble, and then that fell into some dominoes. But this one, I don't know if you can see my other camera. I'm in the gallery somewhere. But it might be easier to see that one. Yeah. And so you start it just by putting one on 2 cups like this, and I like to put it at the end. Actually, I think I can just lift this up and show. And then you put one in the middle, and then on the next. Oops. All right, I already knocked it down, but that's, yeah. I should have explained it and then demonstrated it, but I went backwards. Yeah, I do have a link. First. Yeah, I have a link for this one and the one with the explosion. Those both came from Make magazine, I think, but I found it on a blog, and they took really good pictures of each step. And I think that was just easier to find than the Make magazine link, but I think they linked it in their blog actually. I can share that in the chat.
Yeah. Those are some simple but fun ones to try. I think we have a group that has finished. Kind of. Halfway, okay. Halfway could be another year. My grandfather was an engineer, but I think he might have missed his calling as a science teacher because he volunteered later in life. So a lot of the stuff I have, my dominoes, a lot of my marbles and things, those come from him. And he did all these things with the kids. And I didn't live close by, so I couldn't check it out, but I knew he was doing similar stuff like this. So I'm not the granddaughter of Rube Goldberg, but I'm the granddaughter of another kind of wild but also inventor. inspired you. Yeah. I remember when I was younger, I used to break all my toys to check how they were inside. So Oh yeah. I've always been curious like That's that. a true maker. And Yeah. yeah, and I remember my mom hiding my toys so I wouldn't break them. But I would find them anyway and then Yeah. break and try to see how they were working using batteries, trying to reconnect them. Should have given you tools instead to take the part. Yeah, but you know, like I'm from the countryside. Yep. I don't know, like 20 years ago, Yep. the maker movement was not really Right. popular. And then I think they got it because they were celebrating something. Yeah. But this is what I try to do to my students now. Like as soon as I identify that they are curious, just support them, give them the tools. Yep. Yeah, and just like we take apart toys, we can take apart a text as we're learning English. Like it's all connected. That's what blew my mind. You know, I thought I don't know anything about science or STEM or what, but actually it connects so well. Coding and writing, they're actually very similar. When you program something and it doesn't work, and you rework the code, same thing. When you write and it doesn't communicate your message, you rework those words. You know, just like in Scratch, you move those little blocks around, you change the clause, and then it works. It works the same for writing. Yeah, you have to choose the right words and then organize the paragraphs in a way that your message is going to be conveyed and will be easy to read. Yeah, like this. When I tell my students, just like this. Yeah. Analogy. Yeah, really cool. There's a teacher I follow. Her name's Angela Stockman, and she does a lot. She has a hashtag called Make Writing. And she says we should take apart mentor text literally, just like you took apart your toys. And she has her students brainstorm with loose parts as they plan a writing, and even their actual writing, like, okay, this part doesn't work, let's cut it out and stick it here and put this here. And that's how they make writing. It's incredible. I've learned a lot from her. What is the hashtag again? Make Writing. Make Writing. Yeah, she just opened up a professional Instagram account too. So she's already sharing. She's got a good Facebook community, and I'm sure she's on Twitter and has other communities. But yeah, she's an English language arts teacher in the U.S. So I think us folks in ELT have a lot to learn from her to connect. Yeah, I think I found her Instagram's that Angela Stockman. Yep. Yeah, she has, I think it's Angela Stockman Make Writing, or Angela Make Writing. Yeah, that's it. Angela _ Make Writing. That's so right. Here's the thing. We have a group and they want to test to see if it's going to work. But if it doesn't, well, tem grupo que está pronto e eles querem testar para ver se como que vai acontecer o que eles montaram. Cadê o grupo? Pode se pronunciar aí, por favor. Eles estavam preocupados a princípio com o fato de que se iria dar certo ou não. Bom, essa preocupação não existe, a gente tem que tentar, né? Just like in the video, he had so many outtakes in the video to teach us that it takes a lot. The ball in the cup, but the ball would never go in the cup. Right. Vou pedir para colocar o iPad na horizontal, que a gente consegue ver mais coisas.
Aê! Alex? Uma nós aí, Ai, ai. Tá aparecendo, não? Okay. Let's number one. Let's go for it. Esse aqui, ó. É esse aqui. Agora foi. Parece um pouquinho. Não tá nem vendo. Vai o teu, Carol. Ah, é o que tá na mão deles, é o que vai filmar. Esse aqui vai filmar, é? Só um pouquinho de velocidade. Ah, tá muito. Vai passar ali, né, cara? Então lá vai. 1, 2, 3. Pega a bolinha. Uma bola mais pesada. Joga de novo. Ela vai ter meio. Chegou? Travou? Bate no canto. Meu Deus, tá com cola? Eu acho que a bola travou lá dentro. A bola tá com... How were they launching it? Were they blowing or was it just gravity? I'm trying to see. I think it was supposed to go like through, but then it got stuck right in. Okay. I like their inclined plane. It looks like a pinball game. Like it looks like something you can manipulate and move around to make the ball go. Yeah. She said that the ball. Yeah, the ball really got stuck in there. Oh, there. Ooh. Attempt. So they're gonna go for the third attempt. Yeah, that's normal. That's actually a good number. Oops, sorry. There it goes. Excellent. 3 attempts. That's an amazing number. Mine was like 13 at least. That's great. Maravilha, maravilha. Que experiência maravilhosa. Eu acho que o número 4 de tentativas, foram 4 tentativas, é um número fantástico. Só no vídeo que a gente viu no começo, foram aproximadamente 5, 6 tentativas para colocar a bolinha dentro do copo, né? Então, acontece. A gente tenta uma vez, tenta 2 vezes. Parabéns aí para o time que conseguiu. Então, pouco tempo também, né? A gente teve aproximadamente 45 minutos, 1 hora para construir. Então já vale a tentativa e já fica a vontade de querer fazer mais e de fazer cada vez maior e de testar coisas novas, de usar aquilo que já foi utilizado antes e transformar, ressignificar os objetos que eles têm dentro de casa, na tentativa de criar um circuito maior e de realmente trazer a criatividade à tona. Eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida para trazer para a Dani, alguma pergunta. Pode colocar no chat, se tiver.
O que eu descobri aqui que tá todo mundo tentando continuar. Eles ficaram. Eu É. perguntei, tem uma dúvida, tá todo mundo lá É. ainda no mesmo processo. Mas, Dani, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer em nome do Makerspace e do ICBEU Manaus. Muito obrigado por estar conosco hoje aqui. Agradecer novamente a Netil por ter nos trazido você. Foi uma experiência fantástica, acrescentou e muito ao nosso Maker Day, nos trouxe uma ideia do que é realmente ressignificar objetos em casa, usar aquilo que nós temos, botar a mão na massa, trazer para a nossa realidade. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Foi muito prazer. It was really great. Yeah. I lack the words in Portuguese. Oh, it's great to see, to light this flame and to see the chain reaction we made through all these young people as well. So. Maravilhoso. Gostaria de deixar também avisado para todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube e aqui que todas as oficinas, todas as 76 oficinas do Maker Day Brasil e as oficinas que nós tivemos aqui também desde a quarta-feira vão continuar online no YouTube. Então, para quem quiser, pode acessar o canal do ICBEU Manaus no YouTube. Todas as oficinas vão estar lá disponíveis. Ok, tô só... Dani, você gostaria de deixar algum recado para quem está nos acompanhando? Yeah, I'll say it in English. Just keep making. Yeah. Just trust yourself. Like everyone's a maker. We're all makers, and we take what we have and we do what we can with it. And you'll be surprised at what you can do. So keep making, keep playing. That's the central secret behind Rube Goldberg, and it's in physics, it's in writing, it's in almost everything you do. Play is the secret to a lot of success. So keep at it. Maravilha. Thank you. A gente vai fazer uma foto. Eu gostaria que as pessoas que estão nos acompanhando ligassem a câmera, os teachers que estão nos acompanhando para a gente fazer uma foto. Gostaria, para finalizar, de agradecer à Embaixada dos Estados Unidos mais uma vez por todo o apoio disponibilizado para a realização desse grande evento. Nós tivemos pessoas maravilhosas, trazendo ideias maravilhosas, levando o movimento Maker para mais pessoas. Esse é o nosso objetivo maior, é fazer com que o movimento Maker alcance cada vez mais pessoas estejam envolvidas, claro, com a ajuda e com o apoio dos nossos parceiros, como a Netil. Muito obrigado. Ano que vem tem mais. Esse ano foram 76 oficinas. A gente espera dobrar o número de oficinas para o ano que vem e sair de... Todo mundo me olhando aqui, porque a gente já teve um Maker Day bem animado com 76 oficinas. Imagina com o dobro, mas é isso, né? Cada vez contando com mais pessoas, cada vez chamando mais gente para participar desse movimento. Todo mundo preparado para a foto? Quem vai fazer a foto? Cadê o... Just a second. Estamos aguardando. A Cláudia quer aparecer também. Ela tá aqui do nosso lado, mas ela quer aparecer conosco também. Então... Não pode. 3, 2, 1. Great. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Dani. It was a pleasure having you here with us. Dani, thank you so much for bringing Dani for this amazing experience with us. Okay, keep working. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Bye. Keep making. Thanks again. See you next time. Yeah, I hope so. All right.